Hello and welcome to our ICC Men's T20 World Cup 2022 post-match discussion, coming to you live on Lankadeepa, Daily Mirror and Tamil Mirror Online, brought to you by HNB. My name is Kalani Kumarasinghe and joining me today is sports editor and veteran cricket journalist Daminda Wijesuriya from Lankadeepa and associate sports editor Shehan Daniel from Daily Mirror. Gentlemen, good evening. Good evening. Now, Sri Lanka ended their World Cup campaign today with a close 4-wicket defeat to England, who qualified for the semi-finals of the World Cup, knocking out rivals and hosts Australia. Sri Lanka batting first were in a strong position at 80 for 2 after 10 overs before England pulled things back and restricted Sri Lanka to 141 for 8 in their 20 overs. And in response, Alex Hales and Joss Buttler plundered 70 runs in the power play before Sri Lanka's bowlers took the game into the final over, where England reached the target with 4 wickets in hand. Let's start our discussion on this note. Daminda, is it safe to say that Sri Lanka lost this game because of the fact that we were some 20 to 30 runs short, or is there more to it? අපිට එහෙමම කියන්න අමාරුයි. අපි හිතමු මේක අපි 108ක් විතර ගැහුවා කියලා. ඒත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒක බොහොම සරසම් සාගත වෙතනට යනවා. මොකද ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ඉනිම දිහා බැලුවම හොඳටම තේරෙනවා පැහැදිලි. මොකද ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරලා තිබුණේ කොහොම හරි කරලා මේ තරඟයේදී පරාජය නොවි දිනන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට තිබුණ ප්‍රශ්නේ මේ තරඟයේ දිනුවොත් ඒගොල්ලන්ට ලකුණු 7ක් හම්බ වෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලන් ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක සමාන වෙනවා මේ ප්‍රසාද ලකුණු අනුව. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලකුණු වේගයේ ශුද්ධ ලකුණු වේගයේ රින නිසා මේ මැච් එක දිනුවොත් මේ ඒගොල්ලන්ගේ ලකුණු වේගයේ රින පැත්තට වැටෙන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලෝ හොඳටම දැනගෙන හිටියා මේක දිනාගත්තොත් කොයි විදිහින් හරි අදුතරම එක බෝලයක් ඉතුරුලා තියෙද්දි හරි නැත්නම් එක ලකුණකින් හරි දිනාගත්තොත් ඒගොල්ලන් අතට යනවා කියන එක. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන් සැලසුම් කරේ වේලාසන ඉඳන්ම මේ එතනට යන්න ඒගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියා විකට් එකේ ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට විකට් එක එන්න ස්ලෝ වෙනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ උඩ ආපු ඕපනර්ස් දෙන්න හයියෙන් ගැහුවේ. ඒක අපිට පැහැදිලිව පෙරුණා මේ ඕවර් 18 20 වෙනකොට 16 17 වෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා විකට් එකේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ බොහොම සැලසුම් සහගත ගමනක් ගියේ. ඒ කියන්නේ තව ලකුණු 20ක් 30ක් ආවත් අපිට මේක ඒ විදිහටම චැලෙන්ජ් එකක් වෙනවද ලංකාවට? නෑ එහෙමයි. තව ලකුණු 20ක් 25ක් විතර ආවනම්. හැබැයි ඉතින් 170 සීමාවට යන්න ඕනේ. 170ක් වගේ තිබුණා නම් විශේෂයෙන් මේ විකට් එක පල්ලෙහාට එද්දි ඒ කියන්නේ නිම 5 12 14 15 වෙද්දි විකට් එක ස්ලෝ වෙන්න ගන්න නිසා අපිට 170ක් විතර තිබ්බනම් අපු ගොඩක් වාසියක් වෙන්න තිබුණා. ඒක ඊළඟ වාසිය තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා බැට් කරලා තිබුණේ ඒක. හැබැයි ඒත් ඒගොල්ලන්ගේ සලස්මක් තිබුණා. එහෙම දැන් ওই වගේ වෙලාවක කියන්න පුළුවන් එහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙනවා මෙහෙම වුණා නම් එහෙම වෙනවා කියලා. ඒක මේ වෙලාවට බලන්න ඕනේ. මේ ඇත්තටම දැන් අපි තරඟයේ පරාජය වුණත් අපි මේ තරඟාවලිය හොඳට සෙල්ලම් කරා ඇත්තට. Before I go into our next question, I would like to remind our audience to send in your thoughts, comments, and questions that you'd like to share with our eminent journalists. Shehan, what do you think? What can Sri Lanka take away from this campaign? I think we saw a bit of it in today's match. Is how we bowled throughout the tournament has been good. Obviously, there have been times like, for example, today in the power play, they really didn't get the measure of the pitch. They weren't bowling the way that they should have bowled on that pitch, and they paid for it. They gave away that 70 runs, and I mean that's half of the target that was already scored by the end of the power play. It's always going to be difficult to win a game when you're that behind after the power play overs. But having said that, I think after that, once they kind of like figured out how to best bowl on that pitch, just like slowing the ball down. You want to see Lahir Kumara, slowing the ball down towards the end of the innings. That showed that they finally understood what they were doing, what they were supposed to do. And I think that's like a reflection of Sri Lanka's entire campaign. I think there have been moments where we haven't bowled well, but at the same time there have been matches we have won because of our bowling. There are matches where we've run things close because of our bowling. So I think that's one area which we can be encouraged about, especially because we had a depleted bowling attack, given the number of injuries we had to our fast bowlers, who we've spoken about, repeatedly. Yeah. That you need those quality fast bowlers to have success in a place like Australia. So for me, that's something that I think we can be encouraged about. Sri Lanka can be encouraged about how they have bowled. Firstly,
given the lack of resources or how we have lost resources as the tournament has progressed. And additionally, in situations how we have adapted, I think that's really encouraging. But at the same time, I think one area of concern I would feel is how we batted. I think we've had very few innings where everyone has contributed. Invariably, it's been one batsman who has done most of the work, and then rest have made very small contributions. Today, for example, I think there were only 2 batsmen or 3 batsmen who had double figures, and everybody else was single digits. But I think that's we come back to the bowling, and that's something that we can be encouraged about. Just knowing that we have more resources available to us going forward, I think that's something that we can be encouraged about, and also work moving forward into future tournaments. Okay. අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් කරන්න කැමති අදහස් තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ මාධ්‍යවේදීන් දෙපළගෙන් දැනගන්න විමසන්න අපේ Facebook YouTube Instagram ගෙනුම් හරහා එක්කන්න දමින්ද අපේ මෙවර ලෝක කුසලාන කැම්පේන් එක පහුගිය අවුරුද්ද කැම්පේන් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී මොනවද ඔයාලට ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන් ගිය අවුරුද්දේ තරගාවලියේදී අපිට මේ තරම්ම මේ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් හිටියේ නැහැ. ඒතර අලුත් ක්‍රීඩකයන් හිටිය උදාහරණයකට පැතුම් නිස්සංක. පැතුම් නිස්සංක ගිය අවුරුද්දේ ලෝක කුසලාන තරගාවට එකාගෙන ගියේ ඒ වෙලාවේ ගිය ආරම්භක ප්‍රතිකාර කුසල් ජනිත් පෙරේරා ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ශාරීරික යෝග්‍යතාවයෙන් හිටියේ නැහැ. යම්කිසි විදිහකින් කුසල් තුවාල නොතාබද්දේ ලකුණු තරගාවලියේ මැද්දේ ඒ වෙනුවට ආදේශකයෙක් හැටියට ඒ වෙනුවට යොදවන්න තමයි පැතුම් නිස්සංකව අරගෙන ගියේ. හැබැයි පැතුම් නිස්සංක කොහොම හරි යාට හම්බෙච්ච අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. එයා දැන් එයාගේ තැන ස්ථාවර කරගෙන ඉවරයි 2020 කණ්ඩායමේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අද තරඟයේදී එයා ශ්‍රී ලංකාවට කරපු ඉනිම හරිම වටිනවා. දැන් එයා අද මාකුට්ට ගහනවා පළවෙනි ඕවර් එකේම 5ක් එළියට. ඉතින් අර ඒ වගේ මේ එහෙම එයාගේ තැන අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසයේ මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසයේ අපි ශ්‍රී ලංකාව කරපු 2020 තරඟ විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක තරඟ කරපු හින්දාම අපිට සෑහෙන හොඳ ක්‍රීඩකයෝ පිරිසක් අපිට හොයාගන්න හම්බුණා. ඒගොල්ලන්ගේ වර්ග අඩුපාඩු හදාගෙන ආවා. හැබැයි අපිට එක බරපතල අවාසියක් සිද්ධ වුණා. දැන් ඔය ප්‍රසාද ලකුණු පූර්වයේ පළවෙනි කාණ්ඩයක බලන්න උතන ප්‍රසාද ලකුණු 7ක් තියෙන. ඒ කියන්නේ උඩම ඉන්න 3 දෙනා තුන්දෙනාගෙන් කණ්ඩායම් තුනෙන් එකක්වත් එක්කෙනෙක්වත් තරඟ දෙකක් පෙරදිලා නැහැ. ඒගොල්ලන් හැමෝම තරඟ 3 ගාන දිලා තියෙනවා. තව වැස්ස නිසා ඒගොල්ලන්ට හම්බෙච්ච ප්‍රසාද ලකුණු එකේ ගාන තියලා එහෙම තමයි ඒගොල්ලන් තුන්දෙනාම 7 ඉන්නේ. හැබැයි එතනින් පල්ලෙහා ඉන්න තුන්දෙනා ඒ කියන්නේ ලංකාව, ඇෆ්ගනිස්තාන සහ අයර්ලන්තේ. ඒ තුන්දෙනාම තරඟ දෙකකට වැඩි පෙරදිලා තියෙනවා. තරඟ දෙකක් හෝ දෙකකට වැඩි. ඕක තමයි මේ තරඟවලිය අපි මුලින් ඉඳලාම කිව්වේ. මේ තරඟාවලියේ තියෙන සැකස්ම අනුව තරඟ දෙකක් පරදින්න බෑ. තරඟ දෙකක් පරදිනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අවදානම් කලාපයට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ලොකු සටනක් කළ ඕන ගොඩ එන්න. හැබැයි දැන් ඇත්තටම අපිට ඒක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ විශේෂයෙන් ලෝක කුසලාන තරඟාවලියක යනකොට ලෝක කුසලාන තරඟාවලියක ප්‍රධාන කොටසට ආවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වටේ නෙමෙයි දෙවෙනි වටේ. නැත්නම් දෙවෙනි කොටසට ආවම ඒ කියන්නේ නොකවුට් ස්ටේජ් එකට යන්න කලින් එතෙන්දී තරඟ දෙකක් පෙරදිලා මේ සෙමි ෆයිනල් යන බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඒක බොරු වැඩක්. වෙන නැති වැඩක් ඒක. ඒක නිසා අපි ඇත්තටම දැන් මේ පන්තික මේ තරඟාවලියේදී අපි උඩපන්දු 7ක් හෝ 8ක් ගිලී ගියා මේ සම්පූර්ණ. අද ගිලිුනේ නැහැ. මොකද සම්පූර්ණ උඩපන්දු 7ක් හෝ 8ක් ගිලී ගියා. ඒක වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් තරඟාවලියේ සෙමි ෆයිනල් යන කණ්ඩායමක් අවසන් පූර්ව තරඟයට යන කණ්ඩායම උඩපන්දු 2ක් හෝ 3ක් ගිලිහෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ගියොත් එතන මොකක් හරි බාධකයක් හිටිනවා. ඉතින් අපිට එක දෙයක් තියෙනවා. මේකේ අපිට අපේ හොඳම ක්‍රීඩකයෝ 4 දෙනෙක් ආබාධ වලට ලක් වුණා. උඩපන්දු ගිලිහුණා. අපි මැච් දෙකක් පෙරදුනා. ඉතින් මැච් දෙක 3ක් පෙරදුනා. ඉතින් ඒක නිසා මේ අපි එකාතකට අපි ඒ වගේ අඩුපාඩුකම් තියාගෙන මේ ඉන්න තැනගෙන අපි කණ්ඩායමක් හැටියට රටක් හැටියට සතුටු වෙන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් එහාට යනවා නම් ඒ ටික හදාගෙන යන්න ඕනේ. Right. I'd like to remind our audience once again to send in your thoughts, comments and questions for our journalists over here. Shehan, what do you think? Were there other areas like fielding that we need to have rectified if we even had a chance to progress in this tournament? It's like I mentioned earlier, it's just just a lack of collective output from the batting. I think is something that we need to be concerned about. But that also ties into what our strategy is.
moving forward? Do we want to play the same kind of cricket that we are playing now? Where we depend on players like Kusal, Pathum, Dhananjaya, and Sajid Asalanka to build a foundation for everybody else to come after that, and We haven't quite seen that yeah. happening. Or do we want to go down the route of a team like England where they have big hitting batsmen right from the top of the order? So we need to kind of see who we have, what our best available batsmen, see if that kind of formula works. So I mean, we can still stick to the formula that we have. The issue, I guess, is again we haven't seen a lot of big innings from our middle order batsmen this tournament. I mean, we know they're capable. We've seen each of them perform outstandingly over the last year and a half. So I think that's one area where we were kind of lacking at this tournament. But again, I mean, we've spoken about this before as well, that we have players who are not in the team right now who should be there. So players like Kusal, Janit, Pereira and Avishka Fernando, they are more aggressive batsmen. The question then becomes, if they come in, who do we drop? Do we then change the mentality of the team? I mean, those are the areas that we need to look at. But we have the talent, and we have seen in this tournament that there are areas where we can be encouraged. Pathum and Kusal have done really well in this tournament. I think Kusal is still the leading run scorer of the tournament. And I think now it's a matter of just building a team around those players, Pathum, Kusal, Manindu, Mahesh Deekshana, Dushmanta if and when he's available to play again. And then just see how do we want to approach our T20 cricket. We have seen before where we go ultra aggressive, it doesn't really work because we don't have the middle order batsmen to kind of hold things together. We have that at the top of the order now. So we need to think about how we want to take this team forward. And yeah, I mean, just kind of put the players into place depending on what the thinking is from there. Daminda මොකද හිතන්නේ අපිට මේ කණ්ඩායමේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේද ඊළඟ තරඟ වලට යද්දී? මම මේ ශාන් කියපු දේ මම බොහොම අවධානයෙන් අහගෙන ඉඳලා ශාන් හරියට හරි ගොඩක් හරි එතනට තව දෙයක් මට එකතු කරන්න වෙනවා. ඒ තමයි ටෙස්ට් උනත් එක් දින උනත් 20 උනත් ක්‍රිකට් කියන්නේ ක්‍රිකට්. ක්‍රිකට් කියන්නේ ක්‍රිකට්. එතකොට අපි පැහැදිලිවම දන්නවා හොඳටම දන්නවා ඔය ක්‍රීඩා රටාවල් තුන එකකට එකක් වෙනස්. මේක හරියට මේ එක පේලිය තිබ්බට ඒකේ තරඟ තත්ත්වයන් වල විශාල වෙනස්කම් තියෙනවා. හැබැයි කොච්චර වෙනස්කම් තිබ්බා වුණත් මේ තරඟවලදී අපිට ඉතාම හොඳින් පෙන්වලා දුන්නා අපිට දැනට ඉන්න හොඳම ටෙස්ට් පිටිකරුවන් වන පතුම් නිසංක, කුසල් මෙන්ඩිසා, ධනංජය ඩිසිල්වා ඒගොල්ලන් මේ T20 නැත්නම් 20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවලදී ඉතාම වටිනා අය කියන එක. ඒගොල්ලෝ අපිට ඉතාම හොඳින් පෙන්වලා දුන්නා මේක. මම පොඩි දෙයක් මතක් කරන්නම් 2007 2010 20 ලෝක කුසලාන තරඟවලදී මට මතක හැටියට කොද්දේ දුපතට ගොල් තිබ්බේ මහේල ජයවර්ධන එක ඉනිමක් සෙල්ලම් කරනවා ලොකු ලකුණු ගානක් ගන්නවා එකේ ඒ ඉනිම තමයි ඒගොල්ලන් ICC එක අදටත් පාවිච්චි කරන්නේ අයිකොනික් නොක් එකක් හැටියට අයිකොනික් ඉනිං එකක් හැටියට T20 ක්‍රිකට් වල 20 ක්‍රිකට් වල මොකද ඒක ඒ තරම්ම ඒ කියන්නේ ඒකේ තිබුණ සම්මත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ඒකේ මේ නිකන් එහෙම මෙහෙන් ඇදලා ගහපු පාරවල් තිබුණේ නැහැ බොහොම ක්‍රිකට් පොතේ තියෙන හොඳ පාරවල් හරි නිවැරදි පාරවල් තිබුණේ හැබැයි ඒ සියලුම පාරවල් වල ඒකේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හොඳ හැදෑරීමක් කරලා තියෙනවා නම් පොඩි කාලේ ඉඳලා ඒක හොඳට කරගෙන එනවා නම් ක්‍රීඩාවේ මොක වුණත් ඕවර් ගාන තිබුණත් නැතත් තම ක්‍රීඩකයෙකුට ඒ දුර යන්න පුළුවන් කියන එක බොහොම පැහැදිලිව මේ තරඟාවලියේ මේ කුසල් මෙන්ඩිස් නිස්සංක සහ ධනංජය කියන තුන්දෙනා අපිට හොඳටම පෙන්වන්න කළා දුන්නා. ඒකම අපි මේ වෙලාවේ හිතන්න ඕනේ බානුක රාජපක්ෂ වගේ අයගෙන් ඊට වඩා ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. එහෙම කියන්නේ ඇයි? මෙහෙමයි බානුක රාජපක්ෂලා වගේ එයයි විතරක් නෙමෙයි අනිත් එකන ශාමික කරුණාරත්න සහ චරිත අසලංක. ඒ කියන්නේ දැනට ඒගොල්ලන් අර සම්මත ක්‍රීඩකයින්ට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. හැබැයි සම්මත ක්‍රීඩකයින්ට වඩා වෙනස් අයත් ඕන කරන වෙලාවල් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට අද හර්දික් පාණ්ඩයා වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ තරග රටාව එකක්. එතකොට ඒක කීයටවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ ලෝකේෂ් රාහුල් වගේ කෙනෙක් එක්ක. හැබැයි ඒ දෙන්නම ටීම් එකට ඕනේ.
අන්න ඒකද අපිට කියන්නේ දැන් කුසල් මෙන්ඩිස් එතකොට ධනංජය ඩිසිල්වා වගේ අයගේ පිටිහරම රටාවට කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ චාමික කරුණාරත්නවත් බානුක රාජපක්ෂ. හැබැයි දෙන්නම ඕනේ. ඒ දෙන්නට කරන්න වගකීම් දෙකක් තියෙනවා. රෝල් දෙකක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ භූමිකා දෙකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ දෙන්නම ඕනේ. ඉතින් අපි මේ පැත්ත එක පැත්තක් මේ පැත්ත තියාගෙන ඒකේ අමුසි ආකාරයක සමබරතාවක් අපි ඇති කරගන්න ඕනේ කණ්ඩායම තෝරගෙන ඉදිරියට යාමේදී. හැබැයි පන්දුවේම සම්බන්ධයෙන් පන්දුවේමට වඩා කියන්නේ ආබාධ සම්බන්ධව නම් ඊට වඩා දිගට කතා කරන්න වෙනවා. ඒක කාටවත් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ කාටවත් ඇඟිල්ල දිගු කළ යුතුයි කියලා. ඒ වුණත් මට එක දෙයක් පැහැදිලිව කියන්න පුළුවනි. ක්‍රීඩකයන් හැටියට ඊට වඩා වගකීමක් ගන්න ඕන කියන එක. බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක් මට තියෙන්නේ. 20 තරගයකදී එක්කෙනෙකුට බෝල් කරන්න තියෙන ඕවර් 4යි. ඕවර් 4ක් බෝල් කරන්න බැරි පන්දු යවන්නේ මොකටද? බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. අන්න ඒකයි. Right. Before we wrap things up, Shehan, I'd like to ask you a particular question about the outcome of today's game. How much of a surprise was that the fact that Australia was knocked out from this tournament? I think we've spoken about this before. So I think in a tournament like this, you can't really be surprised by anyone getting knocked out just because of how many variables there are. I mean, Australia were a team that were affected by the rain. They one match was watched out against England. Had Australia won that match against England, the picture is totally different heading into today's game. I think we didn't see perhaps the best of Australia, but I mean they were not the same team or they were not as impactful as the team that played in last year's World Cup. But I think at the same time, it's just how tournaments like these go. I mean, good teams get knocked out. I mean, you have 6 or 8 quality teams and only 4 go through the next round. So obviously, tomorrow, either India, Pakistan, or South Africa are going to get knocked out. So it's just the nature of the tournament. Australia probably didn't expect, being a home team, they would have expected to make it to the next round and become the first team to defend the title at home. But T20 is it's probably the cruelest version of cricket where small margins make a big difference. Right. And so it's not really surprising, I think, that Australia got knocked out. But I mean, you see how difficult the competition is when you see teams like that going out. And I think for them, they couldn't really find their strides through the tournament. That's something that they're going to have to look at. And I mean, they have the quality players. It's just now who is going to come in next. Because I think there are few players in their team who probably won't be there going forward. Maybe, I think Steven Smith is someone, as great as he is, he's starting to find a place in this T20 team. I think even someone like Mitchell Starc, when they really needed to get a result, they decided to move away from him and go with somebody else. I think there are a lot of teams that have players like that. So I think for Australia, they'll review and they'll see how they can challenge when the next World Cup comes in 2 years. And I mean, they have quality players in this who will be there, but they will also have a lot of players in this squad who won't be in West Indies and the USA for that next World Cup. All right. Well, not a great week for Sri Lankan cricket fans. It was a rather big disappointment with all of the expectations coming in after the Asia Cup victory. But like our experts over here said, there's a lot of positives that we can take away from this tournament. And with that, we conclude our ICC Men's T20 post-match discussion today. But stay tuned to Lankadeepa, Daily Mirror and Tamil Mirror online as we bring you the latest from Australia. We will be back with our post-match discussion of the first semi-final. Until we meet again, have a very good evening.